Ladies and gentlemen, once again, welcome to the Rogers Kakasungura YouTube channel. As I always say, I want to thank each and every one of you for the massive support you are giving us towards this new channel that is growing at a very high speed. We are at 8.1 subscribers, and as our target says, by the end of this month, or earliest 15th of this month, we shall have clicked 10,000 subscribers. Those who give us your feedback at the comment section, thank you so much. May God bless you. And those who don't agree with us, may God bless you. We value your feedback too. If you're watching this video and you haven't subscribed, kindly take your 2 or 3 seconds, press the subscribe button, and remember to turn on the notification bell so that you are able to get our daily uploads as we upload. Back to the Kenyan politics, ladies and gentlemen. And today I will lay my focus in Swahili language, that is our national language. Though I saw some are complaining that I'm using Swahili, especially our able fans from the country of Yoweri Kaguta Museveni, that is Uganda. But then we pray that you bear with us, and I believe you will grab one or few words if I mix with English. Today, I'm focusing on the Kisii Azimio la Umoja politics. Na nitakuwa natumia lugha ya Kiswahili, lakini baadaye nitakuwa nachanganya kwa lugha ya Kiingereza. Tarehe 23 mwezi uliopita, that is May, kinara wa ODM ambaye pia ni mgombea urais katika muungano wa chama cha Kenya Kwanza, cha Azimio la Umoja, One Kenya Alliance, Raila Odinga alitoa kamati ambayo itakuwa inasimamia kampeni zake katika taifa la Kenya. Lakini leo hii nataka nizungumzie the campaign team that was unveiled to take over the Nyanza region. That is 3 people were appointed. And something unique happened yesterday in Kisii County here, which I will base my argument on. On 23rd of last month, Raila Odinga appointed Governor James Ongwae, who is the currently sitting ODM governor in Kisii County. He appointed John Mbadi and Simbarati as the official campaign Azimio leaders in Nyanza. And he added them 2 members, that is Conrad Sanga and Peter Kaluma. Those are the people who were appointed to lead the Nyanza Azimio la Umoja campaigns. Now, as we understand, a lot has been happening in Kisii. Mengi yamekuwa yakifanyika katika kaunti ya Kisii kuhusiana na kundi la ODM. Sasa nataka nishuke kwanza kutoka Azimio nirudi katika chama cha ODM. Tunaelewa kwamba gavana wa Kisii James Ongwae ndio gavana rasmi mteuliwa katika kaunti ya Kisii kama gavana. Halafu tuna mgombea ambaye ni Simbarati pia ana imani kwamba atachukua uongozi kutoka kwa anayeondoka gavana James Ongwae. Na vile vile tunaye County Government Representative Janet Ongera ambaye pia ni wa ODM, na vile vile senator wa Kisii ambaye ni Sam Ongeri ambaye pia ni wa ODM. Jana Simbarati ambaye kwa sasa ni mbunge wa Dagoretti alifanya mkutano hapa Kisii wa Azimio katika hoteli moja hapa Kisii. Na agenda yake kubwa, alisoma majina ya kamati ambayo itakuwa inaongoza kampeni za Raila Odinga katika kaunti ya Kisii na vile vile katika kaunti ya Nyamira. Lakini kwangu ninauliza maswali machache kabla sijakuelekeza katika video ya Arati akipeana majina ya wale ambao watakuwa wanaongoza kampeni za Raila Odinga katika eneo hili. Mimi nilidhania kwamba baada ya Raila Odinga kumteua gavana James Ongwae kama kiongozi atakayeongoza kampeni za Nyanza, vile vile na John Mbadi na Simbarati, kwa sababu gavana wa Kisii James Ongwae anatoka katika kaunti ya Kisii na ni kati ya wale ambao waliteuliwa kuongoza kamati katika eneo la Nyanza ya Azimio. Mimi nilifikiria kwamba wangeitisha mkutano kwa pamoja, lakini haingewezekana kwa sababu tunajua wawili hawali katika sahani moja wala hawanywi kutumia kikombe kimoja.
cha kisiasa. Tunaelewa kwamba James Ongwae na Arati hawaendi pamoja, wao ni kama mafuta na maji. Ikumbuka kwamba wakati Raila Odinga alikuja hapa miezi michache iliyopita na kufanya mkutano mkubwa sana wa Azimio hapa Kisii, baadhi ya vijana waliwapigia kelele viongozi wa ODM wateule katika kaunti ya Kisii, ambao baadaye ilisemekana kwamba ni vijana waliokuwa wamelipwa na Simba Arati. Lakini mimi mwenyewe kutoka ukumbi huu siwezi nikaidhinisha na kusema kwamba walikuwa ni Warati. Hayo ni maneno yaliyozungumzwa na viongozi wa ODM. Na sasa Raila Odinga na Uhuru Kenyatta wanapanga safari kuja katika kaunti ya Kisii kufungua miradi miwili mitatu na vile vile kufanya kampeni za Azimio. Na sasa kulingana na matamshi ya mgombea kiti cha ugavana kaunti ya Kisii Simba Arati, alisema fika kwamba yeye kama kiongozi na ambaye ameteuliwa katika Nyanza kama mwenyekiti wa kundi la Azimio katika eneo la Nyanza. Nisikilize vizuri, na mimi ninachagua sana maneno ambayo nayatumia ili tuelewane kikamilifu. Simba Arati alisema hivi katika lugha ya Kiingereza akisoma yale maneno yalikuwa yameandikwa ama hotuba ambayo ilikuwa imeandikwa kusoma katika siku hiyo katika vyombo vya habari. Kulikuwa na wanahabari wengi pale katika hoteli moja hapa Kisii. Akasema kwamba yeye Simba Arati ni mwenyekiti wa kampeni ya Raila Odinga katika eneo la Nyanza, kwa nguvu ambazo amepewa na muungano wa Azimio. Amewateua baadhi ya viongozi watakaoendesha kampeni za Raila Odinga katika kaunti ya Kisii. Niulize swali moja. Anaposema kwamba yeye ni kiongozi mteule na amepewa nguvu za kufanya mateuzi yaliyoyafanya hapo jana, alimpeleka wapi gavana James Ongwae pamoja na John Mbadi kama viongozi, na vile vile Conrad Rasanga vile vile na Peter Kaluma walikuwa wapi? Tunaelewa kwamba vita kati ya Ongwae na Arati katika lugha ya Kimombo zinaitwa supremacy battle. Arati wants to take over the Kisii politics as the kingpin. Of course you understand also James Ongwae has been the Kisii kingpin because he's the governor elect as we speak. Now ladies and gentlemen, I want us to face a few facts here away from politics. Nataka tuweke siasa kando, tuzungumzie maneno machache hapa. Iwapo upo katika kaunti ya Kisii na unamunga mkono Arati, unamunga mkono Ongwae, sitaki kujua, lakini nataka nikuelekeze katika mambo machache hapa ili tupate ukweli wa maneno. Raila Odinga na Uhuru Kenyatta wanapopanga safari kuja kaunti ya Kisii, wanakuja kwa ile tunaita lugha ya Kimombo official visit, kwa sababu wanakuja kuzindua miradi ambayo kwa njia moja au nyingine kaunti vile vile imejangia katika kujenga. Kwa hivyo wanakuja kuzindua rasmi miradi katika kaunti ya Kisii. Wanapokuja, hiyo inaitwa kwamba ni official government visit by the president and Raila Odinga. What they are doing, wanajificha katika kuzindua miradi ili kupiga siasa na kumpigia debe Raila Odinga. Najua kwamba Uhuru anajificha katika miradi ili kuja kumpigia debe Raila Odinga. Haya, kulingana na matamshi ya Simba Arati jana, nataka nikupatie video hiyo alafu usikilize alikuwa anasema nini. Na huyu ni Arati akizungumzia wanahabari. We are pleased to unveil the Kisii County Azimio Board and to commission the board to deliver on mandate of 1. Coordinating the activities of Azimio on the county. The prime function includes the forthcoming visit to our county by our two excellencies, the President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, and His Excellency the fifth President Raila Amolo Odinga next week. Popularizing, mobilizing, and securing the landslide victory for the fifth president. The members of the Azimio board is constituted as follows. The executive, Honorable Kerosi Ondieki, Chairman, ODM, Professor Onderi, Secretary, UPA or UPA, Job Okemwa, Treasurer, DAP Kenya, Joel Omagwa, Vice Chairman, Jubilee,
Eric Yomanga, Assistant Secretary, Wiper, and we have all other parties. There is KANU, NAK Kenya, 16 parties represented here, and you'll see them all. Members of the board includes, we hereby clarify that this board is a disciplined board and above the sectorial tiers in individual member political parties. We recognize, or the board recognize me as the chairman of the Azimio Nyanza campaign platform. We also recognize Mr. Moses Nyakiramba as the coordinator of Azimio board and the movement programs in Kisii, assisted, all deputized by Patrick Lumumba, whom we want to allow to do the county work for the 2 months remaining, but he deputized all, he became the assistant of Nyakiramba with immediate effects. We do not recognize any other appointees and all other self-styled leaders of our Azimio Nyanza campaign platform, whose aim is to cause confusion and restlessness within Azimio family in our county. God bless Azimio, God bless our leader, President Uhuru Kenyatta, and the 5th President, Raila Amolo Odinga. Signed by myself, the Chairman, Nyanza Campaign Platform, Honorable Simba Arati. Thank you. That's what we had for you today. Baada hiyo video umesikiza vile amesema. Na kuna jina hapa ameteua akasema somebody Nyakiramba. No, Nyakiramba, you understand, has been an aspirant from the UDA party. And I don't understand if he has resigned, but then he is among the team. Haya. Baada ya hapo kuna video nyingine, wanahabari wakiuliza maswali, Arati akasema kwamba they have given James Ongwae a leave from Raila Odinga campaigns in Kisii. I want you to understand. Simba is claiming that they have given, okay, let me put my own words. He's saying they have given Governor James Ongwae a sabbatical leave, or half time if we can call it, from the Raila campaigns in Kisii. That statement simply means that if Raila Odinga is to make a visit to Kisii County, he must be received by the official Azimio chairman as per their previous sentiments, Simba Arati. Meaning, James Ongwae is not supposed to be seen anywhere Raila Odinga campaigns in Kisii. Now let me ask you a question, ladies and gentlemen. You can respond on the comment section. Raila Odinga is coming to Kisii on an official duty, as I said. Now my question is this. Last time when Raila came, he spent part of his night at Rioma in James Ongwae's rural home. He woke up in the morning, he took a shower in James Ongwae's residence, and he took tea in James Ongwae's residence. Hata kama alipigwa nguo pasi, alipigiwa katika makazi ya gavana James Ongwae. Sasa ni waulizo wa Kenya wenzangu. Arati amempatia James Ongwae as a sabbatical leave from the campaigns, right? Now, Raila Odinga is coming to Kisii, and you heard Simba saying, if there is any other Azimio meeting apart from the one chaired by me, is a scam. That's what he said. Clearly you heard him. Meaning, if Ongwae is to call for another meeting in preparation for Raila Odinga and Uhuru visit, according to Arati and his team, is a scam. Right? I want you to move with me. So, Raila and Uhuru are coming to Kisii. Now let me ask a question. Who will receive them as they come? Which office will they sign a visitor's book? To whose home, if at all they will take lunch, will they spend their time?
I'm asking you. And because the president is an official state officer who will coordinate in liaison with the county police commander and the county commissioner, who will they liaise with together to make sure, although we have state protocol, but then at county level, they have to prepare themselves to receive the head of state. I want to ask you, just respond on the comment section. I say this as we wait. Myself, from where I stand, the people around our able incoming governor Simbarati, that is the ODM, at some point misadvised him to utter such statements in this season by publicly saying that we have given James Ongwae a sabbatical leave from the ODM campaigns. And 100%, if Raila is to come to Kisii, he must. And that is government protocol, which can never be breached. It's an official function, and officially, immediately he lands in Kisii County, he must, without question, without favor, without any sideshows, he must be received by the sitting ODM governor, James Ongwae. Now, Simbarati are not in good terms with Ongwae. By that time, when Raila will be landing, the protocol demands that he be received by the sitting ODM governor, that is James Ongwae. I'm trying to imagine where Arati will be that time, because he has already said that he is the official Azimio chairman, and if Raila is to be in Kisii, he will take those official visits as the official chairman appointee. Now, Raila must, if he's coming to launch county projects and Uhuru Kenyatta, he must pass through the office of the governor, Kisii County, to sign a visitor's book. Now, the second question I'm asking you. Arati is in bad terms with Ongwae. Will he be in James Ongwae's office as Uhuru and Raila will be signing that visitor's book? I'm just asking you, respond to me. Now, the current fight in Kisii, that is the current Azimio fight in Kisii, and I want to warn, I'm too young to warn him, or I'm not fit, but then I'm here to advise, and that is what we call the political analysis. I'm here to advise as a young man growing in politics. If the disagreement within the Azimio coalition will not be treated, that I see Raila Odinga greatly losing in Kisii. Arati is fighting for supremacy in Azimio. Matiang'i is fighting for supremacy in Azimio. James Ongwae is fighting for supremacy in Azimio. And remember, Arati is the Azimio gubernatorial candidate in ODM party. Chris Mogere Obure is an Azimio candidate, a gubernatorial Azimio candidate under Jubilee. That is Azimio. Now ask me. And we have only one Kenya Kwanza gubernatorial aspirant, who is Ezekiel Machogu. Taka niseme hivi. Msipochunga vita yenu wana Azimio, msipochunga. Na sioni vita hivyo vikiisha hivi karibuni, kwa sababu vimekuwa ni vya muda. Na umesikia Arati vile he swearing, anasema you know, I'm waiting to see how it will unfold that day. But if Arati will not sit with James Ongwae, which from where I sit is impossible, then Kisii County we might have either a Jubilee governor, and mark my words very clearly, if they cannot correct what is happening now. Unajua Waswahili wanasema vita vya panzi ni furaha ya kunguru.
na ndovu wawili wakipigana, kawaida nyasi ndio huumia. Kwa hivyo chungeni, weka matamshi haya baada ya Agosti 9. Kisii County, if this drama continues, mark my words, we will have either a UDA governor or Jubilee governor. Thank you so much, ladies and gentlemen. See you in the next video. May God bless you. Keep subscribing, keep sharing. Nawapenda nyote. Asanteni sana.